There's a lot of fishermen. Almost end of the ice fishing season. Pagit na tayo dyan sa ano. Oh, pati sapatos oh. Oh, babang perch lang. Ano yung preferred talaga? Oh, sa atin doon no? Hindi, sa dedas ito nga. Kanya rin yung maunang okay. Mararating mo. Eh, may kumira pa ganyan sila. Ay, wala si Lola ah. Tama, diyan kita ito nga. Diri no, diri. Ganito nga. Sa butid ko, grabe na. Grabe yung sasagdanan ng tao. Kaya pala nagmamadali yung isa. Hello mga bay, welcome back to our channel. And we're here again in the ice. We're gonna find some perch. This is maybe the last ice fishing season. The ice is almost melted already. Alright, it's going to set up our gears. Safety first mga bay. Make sure that if you're going to ice fishing, that make sure that your boats have ice cleats or ice studs or ice spikes, because if the ice is like that very shiny, it's too dangerous. So I have videos for how to put the ice studs or ice spike for the boats. We catch already the pike here, right? Right, it's a big one. Right, 1-0. That is our bait mga bay. Yeah, maggots. See that? The other one used the shrimp. Alright, we'll see if which one like for the perch. Okay. Right. Mga bayo. Laki. Inadaki. Focus natin yung ating dyan naman oh. Roy! Tuloy-tuloy na oh. Tuloy-tuloy. Okay. Ay, kinadaki. Napagtangtang kay kalisod. Uy, kadako. Big one. Dali, pabalik. Yes. Right.
Oop. Yeah. Big guy. Right. Right. Bye. Uy. Good keeper mga bay. Kapit ko boy. Uy. Another one. Oh. Okay na to mga bay. Right. So, nagkayat na ba sa dito? Ando pa. Perch, meron pa isa dito. Alay. Oh, Binitawan din? yun. Meron. Sige. Binitawan din. Paras tayo doon, no? Wala din doon. Hindi mayroon. Meron niya. Doon, mataas lang. Sige. Yung sa'yo, wala na talaga. Yung doon meron din. Birha pa. Huwag na siya, uwi na tayo. Oh! Sa kabila. Ay, sarara. Sayang na, kinagat na yan eh. Laki. Sino mo nakakuha ito? Improvise. Right. Uy. Alright. Uy. It's a good size mga bay. Yes. Hindi mo takuan, wati doy, wati. Uyod. Aw, nung yun. Right. Birada na sad. Uy, sabi. Tuloy-tuloy na. Sunod. Yay. Puta na, laki. Pinutol niya yung buo. Aray. Pinutol na naman. Ang laki. Dito na sa din eh. Ito nung sa jabuk lungag-lungag. Hello.
Ako. Ito nung gajoy din niya. Oh, yun. Kana. Nice. Oh. Wow. Giant pike. Kedak po na bagay dito. Sabi ko kami doon. Alright mga bay, see? See this? Yes! Almost 12 inches. Oh bay, see? 12 inches. Okay, this is very big jumbo pike perch that we ever got. Yeah. Uy. Gapon do yo. Tuloy-tuloy naman. Other one. Yeah. It's a good kick. Oh. Putar. Yes, another one. See? Oh. Oh, huli. 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 Kagamating. Anong tinapain mo ka dong? Magots. Alas na. Right. Alright. Big one. Ay, butay na pa yan. Ari, naugan. Gudit. Bang, birada. Oh, grabe. Bigadan ko man dito. Tirahe ka dyan pa. Panagsara pa pero ibukol. Ano? Uy! Panagsara, pero ibukol. Oh. Laki. Eh, uy! Isig ka ikog doy para dako ka na. Oh, Jumbo ah. jumbo size. Bang. Ah, ito eh. Kailangan ko na kabuli. Ay. Buti ka mo, nag-isip ka na ano. May butas pa yan kawan. Ito lang pala sila. Lagay lang naman. Yes. Hello mga bay, uwian na tayo. Ito na yung huli natin lahat oh. 2, 4, 6, 7 pike and a lot of perch. And there is a jumbo one. Jumbo pike. Jumbo perch. Madilim, yan oh. Ooh. Big one. Right. Let's go. Thank you for watching mga bay. I appreciate your support, and if you have not yet subscribed to my channel, please subscribe, and I will be very much appreciated. Thank you mga bay. Until next filming, bye bye, have safe everyone.